الطالب مثلا بالنسبة للمرأة الحامل متى ممكن أن تلد إذا كان يوم الترصيد التعب الثاني ولا فرق من الحسابات المطلوبة في الطب، وإذا قدر يحسبها فقدر يحدد نسبة الحد المستوى. Right, I think this group did a nice job in terms of thinking about real-world problem solving here, in terms of getting students to think at higher levels and to do research related to those real-world issues, right? Okay, very good. المجموعة قامت بأمثلة تدل على الحياة العملية وأعتقد ممكن الاستفادة منها بالحياة. It's a supportive paper too, that's nice. I like that. Okay. I hope everyone is taking away from this first sort of group activity. Guys, in elementary school in the U.S., we raise our hands when we want the class to be quiet, so I'll do the same. Okay. Anyway, what I hope you're taking away from this activity is some degree of understanding of 3 different approaches you could use to do something we call content acceleration. Content acceleration. بهنا نوصل مفهوم تسريع المحتوى أو تسريع المبنى من خلال النقاط الثلاثة اللي عم نتعامل معها. And what I've tried to illustrate for you is not just how you do that, but then what do you do after you do that. نحاول نقول يعني ما تفعلوا ذلك ولكن ما الذي ستفعلونه بعد القيام بهذا الأمر. So when Jim Delisle and Joyce Van Tassel-Baska talked yesterday about acceleration and enrichment, this is what we are talking about. عندما تحدثنا بالأوراق بالأمس عن تسريع وعن بناء هذا الذي نحن Not just one or the other, but both and. ليس واحدة فقط أو الأخرى ولكن كلاهما. Let's take a look at a second feature. Oops, sorry. Okay, our second differentiation feature is complexity. النقطة الثانية بالتمايز هي التعقيد. And there are at least 3 ways we can make curriculum more complex. هناك على الأقل 3 طرق يمكن عبرها جعل المنهج أكثر تعقيدا. One of those ways is to use multiple higher level skills. أحد هذه الطرق هي استخدام مهارات عالية متعددة. Within an activity. ضمن الفعالية. So, for example, you could have students analyze, synthesize, and evaluate. يمكن للطلاب أن يحللوا ويقيموا. Within the same task set. ويرتبوا within the same activity. ضمن نفس النشاط. Okay. So, that means that instead of just having them analyze, you've had them do 3 different higher level skills, applications. التحليل فقط نطلب منهم القيام ب3 أشياء. That's one process. A second process is to say we can make something more complex by adding variables for students to study. النقطة الثانية العملية الثانية ممكن أيضا إضافة متنوعات variables عوامل تغيرات أكثر للدراسة. So in the teaching of literature, instead of having students look at character, plot, and setting only, فمثلا مدرس الأدب بدل ما يطلب من الطلاب النظر إلى الشخصية إلى الحبكة والموضوع فقط. We can ask them to look at things like theme, ممكن نطلب منهم النظر إلى أشياء أكثر. character motivation, مثلا دوافع الشخصيات. and the structure of the writer. I just shout. هذا وايرلس. What was the last thing?
the structure of the writing. اوكي، وممكن نطلب منهم ايضا النظر لتركيب الحرفي او القصه عن الراوي. واقع الراوي. All right, so that's an example of looking at multiple variables, not just 3, but rather 6. هذا مثال على النظر على المتغيرات، على اعطائهم مزيد من المتغيرات للدراسه. Again, within the same activity. طبعا ضمن نفس النشاط. The third is to ask students to use multiple resources in order to do research, solve a problem, study a concept. النقطة الثالثة ممكن نطلب من الطلاب انه يستخدموا مصادر متنوعة بهدف Study a concept. لدراسة المضمون. خلال البحث. So let's look at this example. Analyze the influence of the 3 ancient civilizations of Egyptian, Byzantine, and Persian on the world today. Evaluate what social, cultural, political, and economic contributions each has made. Use at least 3 sources to explore your questions, one being primary. Synthesize your findings in a paper or multimedia presentation. Let me analyze this for you. اوكي، ممكن انه ناخذ كمثال حلل تأثير 3 حضارات قديمة، المصرية، البيزنطية، الإيرانية أو الفارسية على العالم اليوم. قيم المساهمات الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية التي قدمها كل من هذه الحضارات. استخدم على الأقل 3 مصادر للإجابة على أسئلتك. أحدها يمكن أن يكون أساسي. أيضا أحلل نتائجك في ورقة ممكن أن تلقيها بواسطة المالتي ميديا. This included three one, yes? This one included 3 one. Yes, absolutely. That's a very good observation. And I was just going to point that out, that his point is exactly right. Can you see the use of 3 higher-level thinking skills employed in this task command? What would those be? نلاحظ استخدام 3 نقاط المعتمدة في الاستراتيجية. You want to say? Mm-hmm. What are the 3 that you see? What are the 3 higher-level skills you see? Analyzing. Analyzing. Synthesizing. Yes. And evaluating. Very good. All built into the same activity. Now, there's another use of variables here in terms of making it more complex. What variables are we asking students to explore? Presentation skills or Okay. Well, actually, at the end, using the multimedia. yes, they could, in terms of the choices related to product. You are looking again at options. Yeah. Then you've got, within the context of the activity itself, the social, cultural, Economic and political. the political, and the economic. Okay, so you've got 3 different aspects of understanding these civilizations that the students would study. Okay, so you've got those variables, and those are higher level variables too, because those are conceptual in terms of looking at the different civilizations. And then you've got a third thing that tries to illustrate the third point, and that is to use at least 3 resources, yes, in order to understand this. And hopefully, one of those sources would be a primary source, like a literary piece from each civilization, or a fragment of a letter or something from each civilization, in addition to good secondary sources that would be employed as well. Okay? So that's an illustration for you of how to build in complexity. Now, I must tell you that this does represent a little over the top in terms of the complexity issue, because I've done it deliberately to kind of show you how each of those could be exploited.
طبعا اهم شيء استخدام 3 نقاط، لان هون عندنا السوسيو كلتشرال، عندنا البوليتيكال والايكونوميك، هاي 3 نقاط مطلوبه بتحليل والتقييم والترتيب. 3 نقاط معتمده. هاي مهارات So now what I want you to do at your tables, and I'm going to give you 7 minutes for this, okay? How can we make this activity more complex? Using these ideas, using the example. Now, make this activity more complex. Read one text on World War II and answer the following questions. Who was involved and what were the causes and results? And this has been translated into Arabic for you, so you also can kind of look at it and study it as you talk at your tables. 7 minutes. You need to tell them more complex, more complex. مين كان مشترك في الحرب؟ وما هي الأسباب والنتائج؟ ما هي الأسباب وهي النتائج؟ طب كيف تعملها أنت مباشر؟ كيف تعملها أنت؟ كيف تعملها معقدة؟ كيف تعملها؟ هذا نفسيا. وضع في الطاقة والزيادة بلازم لا هذه زيادة بس زيادة تعقيد كده بتتوسع الفقرية لكن ده نرجع تحت جميل هذه جيد خليني أعطيك على سبيل المثال ما هي وجهات النظر التي تشمع justified الحرب لا البيئة لا صح البيئة صح يعني وجهات النظر قادر على أن يفهم وجهة النظر المختلفة في واحد يقول السيطرة والثاني التي بررت قيامها يعني مثلا دلوقتي انت مثلا خلاف مع شخص اخر انت تراه مخطئ يؤكد الامر اكثر من واحد يستطيع ان يرى موقفه من يرى موقف وبعدين تقدر تضيف عليها مثلا هذه الاسباب والنتائج
2 more minutes. القناة النووية والقوى طبعا هي سؤالها كيف يمكن حل النشاط الطارئ. تقرأ نص عن الحرب العالمية الثانية لتعرف المشتركين والأسباب والنتائج. فاحنا بما انهم اولادنا في هذه الفترة، فانا اضع لهم حرب اخرى اللي هي حرب الخليج، يقارنوا ما بين حرب الخليج والحرب العالمية الثانية من حيث الأسباب التي أدت والمشاركين، وبعدين يقارنوا ما بين تلك الأسباب التي كانت في الحرب العالمية الثانية، حرب الخليج، والنتائج زين والأسباب. فهم راح يتوصلوا كمان لعملية تسجيلية داعية. Okay, it's a good example because it utilizes, in particular, comparative analysis. And this is an interesting way to think about upping the challenge level, where you take one phenomenon and you ask students to study that phenomenon in certain ways, the impact on people, the impact on countries or on society, the impact on the world. And then you begin to look at a second phenomenon, in this case another conflict, and do the same kind of thing. So that students out of that are able to see multiple events and how they're similar and how they're different. نعتبر هذا مثال جيد لأن هذا المثال مأخوذ من الحياة الواقعية. تعطي الطلاب مثال من واقعهم ليخليهم يكون عندهم قدرة على التحليل. الفكرة الأهم طبعا هي القدرة على المقارنة والتحليل بين زيادة الأسباب والدوافع الموجودة في المكالمة الثانية والأسباب والدوافع المعروضة في المثال المطلوب من And it is the comparative analysis of multiple variables related to conflict. القدرة على تحليل المتغيرات المتعددة التي أدت إلى. We got another one over here. طبعا فقرتنا هي التالية. شاركت
في العديد من الدول في الحرب العالمية الثانية. بس على حساب الكلمات. وقد انقسمت إلى قسمين: الحلفاء ودول المحور. أوكي. حل الأسباب التي أدت إلى ظهور هذين التكتلين. ماذا لو لم تشترك اليابان في الحرب؟ قيم النتائج التي ترتبت على تلك الحرب من حيث الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية. An excellent response. What I liked particularly was how you chose to look at groups of people who might be characterized on different sides within that group. And again, a good manipulation of both the higher level skills and the multiple variables. Another group? أسباب الحرب العالمية الثانية. لو كنت تعيش أحداث الحرب العالمية الثانية ماذا تفعل للحد من النتائج والآثار السلبية للحرب العالمية؟ ابحث عن المشاركين في الحرب العالمية الثانية وقيم إمكانات كل جهة. And the other question, تخيل لو انتصرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ما هي النتائج المترتبة على هذا الانتصار؟ وماذا سيكون الوضع الحالي؟ This too is a very good response. I liked the hypothetical situation that you created here. And I like the multi-part approach that you used in terms of getting students to look at the whole idea of consequences. As I thought about Bob's matrix this morning, this would be a perfect application, really, of your idea to make it a little bit more specific. No, it was very good. But to put it on that matrix and say, okay, this is an event. Now look at different aspects of this event and have the students really study it. That's a very good idea. طبعا الاستجابه كانت جيده وتنطبق على النموذج اللي شرح الصباح، لكن هذا مجرد حدث ممكن اعطاء المزيد من الامثله حول التوضيح. This will be our last one for this earlier one. طبعا مجموعتنا اختارت اللعب على عامل الزمن انه يفترض الطلاب انه هذه الحرب ستقع في هذا الوقت او في هذا الزمن. ما الاسباب التي ستؤدي الى وقوع مثل هذه الحرب؟ من الاطراف الذين سيشتركون في هذه الحرب؟ الحلفاء اللي سيتحالفون مع كل طرف. ما الأسلحة اللي يمكن أن تستخدم في هذه الحرب؟ ما حجم الدمار الذي سيحل بكل من الأطراف؟ Again, this is a good example of how I think this one would work very well in that matrix as well, where you begin to look at the different aspects of the war and have students fill in the cells related to that. One recommendation I would have, though, about it is to take it from the standpoint of a slightly higher conceptual level. That is, if we think about what weapons were used,
to think about, okay, well, has weaponry changed since World War II? What was the weaponry used then? What is weaponry used now? And what is the difference in terms of, thinking about the implications of that? Or you could say that World War II is a jumping off place in terms of weaponry. And much of what we saw in World War II, we have continued to see with some modifications. But get students to maybe think about each of these things. You mentioned the timeline ideas. To think about each of these variables on a timeline, perhaps beginning with World War II, and then looking at it now right up through current conflicts, okay, around the world. كانت نتابع الاستجابة مقبولة فعلا. الشيء اللي ممكن توصي فيه هي مثلا مقارنة الأسلحة، جعل الطلاب يقارنوا ما هي الأسلحة التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، ما هي الأسلحة اللي ممكن استخدامها في وقتنا الحالي. جعل الطلاب يفكروا بهذه الطريقة ممكن إنه يحفز تفكيرهم بشكل أفضل. من النشاط انه احنا ما نبحث عن الاجابات الصحيحه بحيث ما نبحث عن تنميه القدرات العقليه من هذا النشاط. وتلك التصنيف والمقارنه والبدائل والتقييم وربط المفاهيم السبب والنتيجه من خلال هذا النص. And I think that's absolutely right. And the way and your overall organizational approach to this, I think is very sound. I like the idea of using time as an important variable here. But I also think that by adding other conflicts, just as this group did over here, you get more mileage out of that because then they can study change over time in relationship to the variable they're asking. الطريقة اللي حدثت فيها كانت جدا رائعة، ومسألة استخدامك للوقت العام للوقت ساعة كثير، واللي حكيته أنه مجرد توسيع إمكانية الدراسة. So I hope you now have some ideas about how to make curriculum more challenging, right? أمل أن يكون الآن صار عندكم بعض الأفكار حول كيفية جعل المنهج أكثر تحدي. Let's take a look at a third differentiation feature. ممكن النظر للخاصية الثالثة من خاصية خصائص التنايرس. And this one has to do with depth. The idea of depth. تتعلق بالعمق. How do we ensure that what we're doing with gifted learners takes them to a deeper level of understanding? كيف نتأكد أن التعامل مع الموهوبين بهذه الطريقة يأخذهم إلى مستوى أعمق من الفهم. Again, there are at least 3 ways we can do this. Probably more, but we'll focus on it. One of the ways we can do this is to have students study one of these larger macro concepts, like systems, that I mentioned earlier, in multiple applications. أحد الطرق جعل الطلاب يدرسون أنظمة بتطبيقات متعددة. Concepts like change and systems, and showing them different ways that those concepts work in science, which is where the concepts have originated. مفاهيم مثل التغيير مثلا وهذا الطلاب في مواد محددة كالعلوم مثلا كيفية تطبيقها. But also in other subjects like mathematics, مع مواد أخرى أيضا من الرياضيات, history, تاريخ, and language. واللغة. This is a good way to deepen understanding and appreciation for the concepts that really frame our world. هاي طريقة تعتبر جيدة لتعميق الفهم عند الطلاب. A second way is to have students actually do original research. الطريقة الأخرى أن نخلي الطلاب يقوموا ببحث حقيقي، بحث من عندهم. Having them come up with research questions. يستخلصوا أسئلة تتعلق بالبحث. And then follow through using an appropriate methodology. ومن ثم استخدام منهجية مناسبة. And begin to come up with results that then lead them to new questions. والبدء بالوصول إلى نتائج تقودهم لطرح المزيد من الأسئلة. Going through a research project to the end and coming up with new questions is a vital part of deepening student understanding. الوصول للنتائج وبعدين استخلاص المزيد
هي طريقة جيدة لتعميق الفهم. Because they learn through going through that research process هم بيتعلموا عبر المرور بهذه العملية. that it isn't about answers. It's about how answers inform new questions. طبعا هي الفكرة لا تتعلق بالإجابات، لكن هي الفكرة إنه هذه الإجابات كيف تخلق لنا أسئلة جديدة. The third, well, I would say it's true for any research study. My studies, for example, took one on curriculum and went through looking at use of quasi-experimental designs, seeing what works, and seeing what works with a group of gifted learners who've been exposed to our curriculum designed on these principles versus a group of gifted learners not exposed to this, using other kinds of curriculum but still in a given program. When I get results, which we typically do, significant and important results, that leads me to say, well, okay, this works well with traditional gifted students. Now, how would kids from low-income backgrounds do with this? So that then frames a new set of questions related to using the curriculum with a broader group of kids, okay? Or I might find that some of my findings are much stronger in some aspects of the curriculum than others. So when I'm looking at something like concept development, I might see tremendous gains. And in content, I might see tremendous gains. But when it comes to higher level thinking, I may see somewhat uneven gains. That causes me then to say, well, why is that the case? And then leads me to design a new study that's going to focus on other variables that may be accounting for those differential outcomes, in terms of student learning. So in terms of my own research, that would be an example of, how that works. Yes, and then you continue to do studies to answer those new questions. I'm sorry. كمثال نعتبر مثلا نعمل منهج معين، نعرض مجموعة إلى هذا المنهج، مجموعة أخرى ننفرد بهذا المنهج، ونقوم بدراسة عن المجموعة. نتيجة الدراسة إذا لقينا إنه المجموعة من الطلاب الموهوبين تعرضوا إلى هذا المنهج أدائهم اختلف عن المجموعة الأخرى اللي ما تعرضت، معناتها بس إنه أنا الدراسة كانت صعبة. إذا كانوا ما استفادوا من هذا فأنا بغير الدراسة بما يتناسب. The third example, or the third approach that you can consider, is having students develop a product of some kind. المثال الثالث هو إساعد الطلاب أن يطوروا منتج معين. And it's interesting because the product forces students to narrow their field of vision in terms of, first of all, making a product choice and then following up on that product. وهذه مسألة مهمة أن تجعل الطالب يحدد بالضبط نوعية المنتج واستبعاد الفوائد باتجاه المنتج بالذات. We also know from cognitive science research that if you ask students to articulate their understanding of what they have created, whatever that product is, then you also deepen the learning. ومعروف أيضا من التجارب العلمية إنه لما بتسأل أو تطلب من الطلاب إن هم يحكوا عن هذا المنتج فأنت عم بتعمق فهمهم لشيء معين. And another point about this when it comes to teaching science and math, it is also the basis then for discovering student misconceptions. أيضا بتدريس الرياضيات والفيزياء بهذه الطريقة ممكن أن نفهم شو الفهم الخاطئ الموجود عند الطلاب. Which then allows you to go in and to correct those misconceptions. هذه الطريقة ممكن أن تدخل لأعماقهم وأن تصحح هذا الفهم الخاطئ. So, a third way. If you go back to the first point, قال لك دراسة مفهوم ذو تطبيقات متعددة. Yesterday,
It's a good example. She mentioned that the young man in the audience today was with us yesterday and had developed a product. So it's an example of this third approach to differentiation that obviously his teachers have used with him. مثال ذكر عن ماثيو هو مثال جيد على التميز. Let's take a look at this example of the three approaches that I just shared with you. إذا نظرنا إلى هذا المثال حول ثلاث طرق اللي شرحتها لكم. How could the concept of systems help us understand the following three applied scientific topics? Swine flu, animal extinction, and weather patterns. Diagram the elements, interactions, boundaries, the inputs and outputs affecting each of the three and compare. اوكي، المثال يقول كيف يمكن لأنظمة مفهوم الأنظمة أن يساعدنا لفهم المفاهيم العلمية أو المواضيع العلمية الثلاثة التالية: انفلونزا الخنازير، انقراض الحيوانات، ونماذج الجو. المطلوب من الدياجرام دايلمنتس، يعني نحط هاي العناصر بجدول، شوف التداخلات بينهم، الحدود، المدخلات والمخرجات التي تؤثر على هذه العناصر الثلاثة وقارنها. And then choose one of these topics and research key questions of interest. Develop a brochure to share with the general public on your findings. The product is the brochure. Yes. بعد ذلك اختار واحدة من هذه المواضيع الثلاثة وقم ببحث حول الأسئلة الرئيسية ذات الاهتمام. ثم طور بروشورا أو كتيب يعني الذي يشترك أو شيء مشترك مع العموم أو مع الناس بشكل عام حول نتائجه. Okay, everybody get the example in terms of how it fits for the three approaches that I shared with you. Now, here's your problem. Let's take a different concept. Let's take the concept of change. How can we deepen student understanding of the concept of change as it relates or applies to scientific topics? You can use them if you want to, or come up with your own. Okay? The idea here is to take the concept of change and to see how that works. Okay? 7 minutes. تغيير، يعني احنا نبغى نسوي تغيير تغيير علمي، كيف التغيير؟ لا أنا تغيير علمي، تغيير مفهوم التغيير، تغيير اجتماعي، Examples of change and constant. So it really is an interesting modality.
يعني دورة الباب الطبيعة. All kinds of changes in the context of teaching science. Very powerful. Please let I'll be there. Just know I'll be there. تغيير يعني دورة الطبيعة. دورة الطبيعة كيف؟ One more minute. خلي الطلبة يدرسوا مجموعة تغيرات في مجالات متعددة يعني بدل ما يبقى تغير واحد مجموعة تغيرات وبعدين نخليهم ممكن يعملوا على أي أشياء تغير النتائج تغير وبعدين نخليهم عشان يلاحظوا التغير الكاميرا دي مع مين يا شباب؟ الكاميرا دي مع حضرتك؟ شاريها ب 1200 المحاضرة حقتها عشان المحاضرة مش شاري تصوير الشرح هو من حقي من حقي مشكلة اللجنة المنظمة سمحت لي أنا بصور كل المحاضرات أو بغيره، لكن هذه النتائج أن تساعد في تعميق فهم الطلاب. Who can give us some examples? Okay, let's hear from this table. الاتصالات لكل حالة مهمة جدا طرق عليها محور المتابعة، بمعنى أن الطالب نطلب من الطالب
أن يحلل أو يقارن بين ما حدث مثلا في الهاتف النقال، الكمبيوتر، البث التلفزيوني في خلال 20 سنة، ما الذي حدث وما هو الآن موجود في ثورة الاتصالات، ونحددها مثلا ب3 نماذج. ثم نحاول نطلب منه أن يدخل خدمة جديدة إذا أي واحد منهم هاتف النقال أو الكمبيوتر كخدمة جديدة، تطوير المنتج I like very much the example. I like the notions of communication and the development of that over time. Showing the changes, which have been rapid, and compiling them. Yes. And giving them a time frame. The other thing I like about it is the notion of going to the general public and understanding of a phenomenon that is not well understood. Which enhances the real world application. If I want to create new statics, لو أحببت يعني جملة سؤال حالة. We have another example over here. Arabic, okay. بالنسبة لنحن لتطبيق الطباعة الموهوبين يكون طبعا في برنامج علمي من خلال هذه الفترة هذه صار عنده غبار على منطقة الخليج، غبار على منطقة الخليج ما كان معروف عندنا يستمر لمدة 3 شهور أو 4 شهور، فصارت ظاهرة عند العلماء صاروا ينظرون لموجات الغبار اللي تجي من منطقة الخليج، فأثرنا هذه النقطة للطباعة من خلال فيلم وثائقي عن الغبار في ديار الكويت. فسوينا زي فيلم مقطع، طبعا طلعنا الآثار المترتبة على الغبار من أحداث، من صور، من جراثيم، من أتربة، وبناء عليه هذا الكتاب سمى عندنا مرحلة استكشاف. بعد أن انتقلنا لمرحلة الإتقان بحيث أن نطالب مجلس معلومات ونجمع طبعا نكتب أفكارنا. بعد كذا قمنا وصوصا لمرحلة التمييز اللي تختار المنتج اللي على أساسه ترتب أفكارها وتطلع على السوق الخدمة سواء بحثي أو ابتكار. Okay, again, very nice example. I like in this one in particular the ideas about patterns of change. The examples you're giving in terms of not just change, but also are there patterns we can study in relationship to that concept. And so again, taking that from that idea, level of research. Okay, I'm gonna stop. Only because I'm noticing our time, and I want to be fair to you in terms of giving you as much as I can during the time we have left. نتوقف الآن عن التخطيط بهذه الطريقة لأنه ما عاد في وقت، فلازم بس نمر على النقاط الهامة بشكل سريع. And I think it's in all of our best interests for me to now share with you the rest of what I wanted to talk to you about in terms of these approaches, and conclude the presentation and then open it up for questions. If we still have time, I'll be happy to stay and answer questions as long as you would like. Okay? Just so somebody doesn't leave me here by myself. Which could happen. Okay. So, just as we looked in the last example at the idea of change, so you can begin to look at things like leadership. How can we challenge students in their understanding of the concept of leadership? Studying different leaders from different cultures, studying different leaders from different cultures at different time periods. You know, that alone is a fascinating